The Alien universe is a whole sequence of a myth that is about the origins of the human race and the ends of the human race. A dark, dystopian, Darwinian struggle of origin and end. L'impact d'Alien, du premier réalisé par Ridley Scott en 1979, est aussi, pas uniquement, mais aussi indissociable d'une période. On est à la fin des années 70 quand Alien sort, tourné en 78, sorti en 79. Donc on a un moment où le cinéma américain est en train de complètement se métamorphoser. Ce qui fait qu'au milieu des années 70, on a un moment où, grosso modo, on ne sait plus où on habite. Il y a eu évidemment la guerre du Vietnam, beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire américaine qui font qu'on est arrivé à un point, on pourrait dire, de désorientation et de rapport critique à l'Amérique qui est presque terminal. Et il y a sans doute un désir de retourner à des choses identifiables et claires. Je pense que Alien, en fait, bizarrement, tombe à point nommé dans cette histoire du cinéma américain de cette époque-là. Donc c'est un film extrêmement sombre et noir, ce qui a priori est plutôt à contre-courant des années 80 qui vont venir, où on veut retrouver une forme de positivité, et en même temps c'est quelque chose qui se loge parfaitement dans les années 80, puisque c'est un film qui revient a priori à quelque chose de totalement binaire. Ridley Scott wanted to make a film much more like 2001 in a sense than he wanted to make a film like Star Wars. He was a great admirer of Star Wars, but he wanted to do something that sat within the real world, that had kind of science somewhere within it. He wanted realism, he wanted character. Walter Hill, who was one of the producers and one of the co-screenwriters, had been a very sort of gritty 70s filmmaker. He made kind of thrillers and westerns. And he was largely responsible for that kind of truck drivers in space dialogue that the crew have between them. The idea that a lot of the characters aren't really that likable. In fact, none of them are at the beginning. You just kind of meet this kind of very ordinary crew of guys who've been together too long and have got kind of irascible and difficult with one another. Oh, yeah, right. I just forgot something, man. Before we dock, I think we ought to discuss the bonus situation. Right. Brett and I, we think we deserve full shares, right, baby? You see, Mr. Park and I feel that the bonus situation has never been on an equitable level. Well, en fait, ils ont une obsession, Brett et Parker, Yaphet Kotto et Harry Dean Stanton dans le film, c'est une obsession économique. C'est quand est-ce qu'on va être payé plus et pourquoi est-ce que nous on n'a pas une meilleure part du gâteau que vous. Alien est aussi une critique du capitalisme qui va totalement triompher dans les années 80. Characters like Parker and Brett are clearly representative of the workers. They're grumpy, they constantly want to talk about their bonuses, they want to get back at the bosses. And I do think that that is a reflection of the economics, as is the whole look of the film, actually. It's grimy, it's post-industrial, it's a world that is no longer shiny and gleaming like Star Wars. Jonesy. The important thing in good science fiction, right, is that it needs to resonate with the present. When you write a screenplay that's set in another time, whether it's in the past or whether it's in the future, usually if you take it out of your own time, you're trying to talk about your own time, but in different terms. It's important that whatever you're writing about resonates, and that's what working class people are always there. There are always people out there doing jobs. In other words, we're not kings and queens. We're people who work daily, right? if they find what they're looking for out there, does that mean we get full shares? Don't worry, Parker, yeah. You'll get whatever's coming to you. Those are people, right? That's what you will take into the future with you if you're dealing that way. You'll take human beings, daily working people, and you'll put it against a backdrop of a different world. But the bottom line is, at least among writers, the interest always has to be with people. All the way from the beginning of the Alien franchise, you've got a sense of reflecting on
why people are in space. So they're dragging back iron ore, they've extracted prime materials from a long distance away and are dragging it back to Earth, using this exploration for profit. That's the kind of really striking thing about it. With Ash, the robot in the center of this, you have a plant that's come from the corporation itself. So in a sense, even human relationships here are on a false setting because of capitalism. The real villain of the piece is the company. Certainly the idea of colonization and industrialization of space is very important to the Alien films. And there's this other idea that, you know, human beings themselves are destructive. You know, our alien, our monsters, you know. Here we are mining the universe, doing what we always do. The Alien film starts a whole cycle of reflections about corporations, and I think that becomes very important as you go through the whole sequence. It ends up with a Prometheus where you are reflecting on the 1%, the billionaires who are using the resources of space in order to try and immortalize themselves. So there is a kind of logic that works through from that unnamed company in 1979 through the Wayland Corporation into something that is about the survival of billionaires trying to cheat death. There will be private enterprise, I assume. I can't imagine, you know, a totally Marxist utopian world. It doesn't, because we're animals. I mean, the bottom line is we are animals, and we have to act like animals so that we have things that are territorial is built into us. And so we can adjust them because we have the capacity to reason, but we're not rational beings. We're animals. And we're going to go on being animals. We're not going to suddenly become something that we're not. We can't. We're animals. On est donc dans une navette spatiale qui renvoie à l'intimité d'un espace qui est celui de la monade leibnizienne. Leibniz imagine en effet que toutes les structures sont cerclées sur elles-mêmes sans porte ni fenêtre et que du coup tout ce qui peut advenir comme événement est forcément redevable d'une intériorité. C'est de l'intérieur normalement d'un tel système qu'on peut supposer que quelque chose peut se produire. D'emblée, on est pris dans une situation où on a le sentiment que la vision est assumée par un personnage absent. C'est-à-dire que tout le monde dort à bord du Nostromo, on est donc dans une situation de léthargie absolue et la caméra incarne des mouvements qui sont des mouvements qui renverraient à une espèce de narration indirecte, à une narration libre, en quelque sorte, de toute attache à un personnage. Et donc, on comprend progressivement que cette séquence, elle est liée à la présence d'un ordinateur nommé Maman, qui a aucune vie à bord, mais on soupçonne déjà la montée de quelque chose comme le suspens d'un événement. Quand on voit le Nostromo au début et qu'on voit le Nostromo à la fin, on voit combien Alien a complètement pris possession des lieux et a aliénisé totalement les lieux. À la fin, c'est les humains eux-mêmes qui sont les intrus du Nostromo, alors qu'ils pensaient être au départ dans un endroit à la fois chez eux, un endroit protecteur, et on se rend compte au fur et à mesure du film finalement que l'alien était déjà présent virtuellement dans le Nostromo. L'intrusion était déjà présent. Autrement dit, c'est aussi un film qui casse complètement la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Alors qu'au début, on se disait, tant qu'on est dans le vaisseau, tout va bien, sortir c'est terrible, le froid, la température, l'oxygène, etc. C'est un des grands trucs d'Alien. Sortir, c'est toujours une expérience terrible, et en même temps, on se rend compte à la fin du film que les personnages, c'est à l'intérieur qui sont le plus menacés, en permanence. Et donc même cet effet de confrontation entre l'intérieur et l'extérieur, entre une enveloppe rassurante, un chez-soi, un cocon, un extérieur, on pourrait dire négatif, létal, menaçant, dangereux, ça aussi c'est toujours détruit.
Alien is a film that is about the anxiety of being invaded, about being broken open, whether it's from the outside in or most famously from the inside out, so that eruption of the body. And that repeats on every single level. So we have at the level of Nostromo, this huge ship, which we don't see that often from the outside, but nevertheless we do get those famous establishing shots of it. But it's a very fragile device. It's a body like a human body. And when the alien starts to bleed acid and it nearly reaches the outside hull, that sense of a breach, a fear of being breached, is absolutely fundamental. God. That craft can eat through the hull. One of my favourite scenes in the whole franchise is the acid blood sequence in Alien. And what's great about it is just the line is kind of Dallas, you know, it could get through to the outside. It could break through and burst open the ship. We don't want to get to the outside. The outside is the worst thing. It's, you know, it's the vacuum. So there is that constant, fantastic idea of interiority and closed-in spaces, but also the contemplation of outside. The Nostromo is a creature, and they are the crew within it, and they are trapped within something else, inside something. You know, they refer to it as Mother. You know, they are in Mother. It's this kind of female creature, and of course the alien is the germ inside it. And it's kind of an echo of how eventually Ripley will get rid of the alien. Blast it into space, you know, get it outside from the inside, reject the invader, reject the germ. And that's what happens also when they land on that alien landscape as well. So they're stuck there because the hull is breached. They go to this weird alien spaceship and they find a skeleton that's been broken from the inside out. So everything is thematically linked to this idea of a very fragile surface, a skin that is breached or broken open. And that sort of coherence to that idea is something that I think is very compelling, and it really does absolutely locate where the fear of this film happens. But there is this constant reminder in the imagery between what's outside us and what's inside of us. The kind of Giga imagery is biomechanical, so it reminds you of spaceships, and it reminds you of tubes and biological parts of the human body. You know, it has this inside-outside kind of aesthetic. The human figures in the alien sequence are always put in a spectrum of really fragile boundaries, so that on one side you have this venomous biological threat, you have the threat of outer space itself, which is profoundly anti-human, and then at the other end you have the threat of technology. So that sense of it being a boundary film about where humans can locate themselves in this world between the biological and the technological is really crucial.
Alors Giger est l'inventeur de la biomécanique. Donc la biomécanique, c'est le fait de mélanger tout ce qui est mécanique et organique. Ridley Scott a apprécié les designs de Giger. À l'époque, Giger avait déjà créé des aliens. Il était tellement emballé par l'idée qu'il a fait des centaines de croquis en très peu de temps. Il y a eu quelques petits changements qui ont été faits par la suite. Et finalement, il était censé travailler que pour l'Alien, donc réaliser que l'Alien, mais Ridley Scott a tellement aimé son travail qu'il lui a demandé de réaliser l'intégralité des décors. The first film Alien feels very much like it's responding to the huge return to Darwin's writings in the 1970s. So Richard Dawkins' The Selfish Gene had come out just 2 years before, and it does seem to me a film about the selfish gene in many ways, you know, the struggle to survive. C'est une arme à lui tout seul, donc il a la queue qui est très affûtée comme un sabre, il a les doigts également comme des couteaux, enfin le sang qui est de l'acide, sur la carlingue d'un vaisseau spatial, c'est pas terrible. Et puis la double mâchoire qui est très très importante, et ça il l'avait pas mise à la base, mais il adorait regarder les documentaires animaliers. Et puis il avait vu un documentaire sur des libellules qui sortent la langue pour happer des mouches, et il s'est dit qu'il allait rajouter ça. Well, I think the xenomorph is brilliant in that it's completely incoherent. I think we don't quite know what its life cycle is. We can't quite work out the sequence of how it develops. And I think that's crucial in the first film, is this sense of it constantly changing and being incredibly ambiguous. So it looks like a small creature to start with. It develops rapidly into another kind of creature, then a third stage, the adult stage of this gigantic xenomorph that we never quite see properly. Le xénomorphe, qu'est-ce que c'est précisément que le xénomorphe? Le xénomorphe, c'est la figure de l'autre. Alors la traduction de ce mot, de ce concept, pourrait nous induire à penser que Alien passe par des étapes. Alien est non seulement l'animal-machine capable de la plus grande efficacité dans la mesure où il est purement et simplement soumis à des automatismes, à une forme d'instinct de survie extraordinaire. Il est également celui qui récupère cette forme vitale. Il est celui qui récupère cette capacité de se régénérer absolument. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'association ici, d'une hybridation en tout cas, d'une forme qui est à la fois machinique, mécanique et vivante, qui est à la fois cartésienne et kantienne, qui circule sur ces deux volets, sur ces deux registres, en récupérant toute la part la plus créatrice finalement. Alien a traumatisé toute une génération parce que, bah oui, effectivement, c'était quand même très nouveau de rencontrer ce genre de personnage-là dans le milieu cinématographique, mais aussi parce qu'on l'aperçoit que quelques secondes à chaque fois qu'on le voit. Et ça, c'était Giger qui le souhaitait aussi. Giger était tellement perfectionniste qu'il n'était jamais vraiment content de ce qu'il avait réalisé. Donc l'Alien lui plaisait, mais sans plus. Et il s'est dit, si on le voit trop longtemps à l'écran, on va voir que c'est un costume, que c'est mal réalisé, enfin ce genre de choses. Donc c'est lui qui a suggéré à Ridley Scott de le montrer que 2-3 secondes. Et finalement, c'est ça qui rend le film terrifiant aussi. As you can see, I've become a bit of an amateur zoologist over the years. It's in my nature to keep busy, I suppose. Many people talk about the monster in Alien as being this really kind of abstract creature, but in fact I think you can make quite a compelling case that it's based on a really specific set of creatures, not least the idea of the parasitic wasp. Those are the wasps that steal larvae from different species. They take them off to their nests. They inject them with poison,
plant an egg inside, and then really nastily this egg hatches and eats its way through the host, very, very carefully, keeping it alive as long as possible and feeding on it as it grows, and then finally erupts out of the case of that creature. Patience is everything. From the eggs came these parasites, shock troops of the genetic assault, waiting for a host, entering the host, rewriting the DNA, and ultimately producing, well, these enviable unions. My beautiful bestiary. And it's a case that Darwin himself talked about. He looked at this wasp and said, well, you know, really, could God create a world where something that nasty, that cruel could happen? I don't think so. And it was kind of really crucial to him in his eventual complete loss of faith that nature could be so vicious and be so nasty. So I think there's a kind of real compulsion, real compelling argument behind Alien, that actually it's precisely about that nasty Darwinian element that Ridley Scott is looking at. Peu à peu, c'est un film qui va nous faire comprendre en fait que la question de l'autre est notre question à nous. D'où l'importance de la procréation dans le film. Hein, la création, c'est ce qui viendra dans les 2 derniers opus. La procréation, c'est la question des 4 premiers. Et cette question de la procréation, Ridley Scott, Dan O'Bannon et toute la bande ont un moyen, à mon avis, assez intelligent de faire revenir la question des 70s dans la tétralogie Alien, parce qu'ils nous disent cette peur de l'engendrement, cette peur de la création. La puissance d'Alien, c'est toujours de relier l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire, c'est un film qui travaille à la fois à l'échelle spatiale et à l'échelle organique, quoi. C'est l'univers et le ventre de la mer. My God. It takes the Gothic premise. I mean, lots of Gothic fiction is all about the terror of reproduction, the anxiety of fatherhood, the terror of maternity and birth. And I think Alien is such a profoundly powerful film because, of course, it has this horrific scene of a male forced to give birth. That's the most horrific thing, it would seem, in 1979 for male filmmakers to imagine. The food ain't that bad, baby. What's wrong? Que la naissance du Chestbuster, qui est peut-être encore aujourd'hui la séquence de toute la saga la plus mythique du genre, c'est pas tant parce que c'est une séquence formidable, etc. C'est parce qu'elle fait naître une espèce de mythologie qu'on n'a jamais vue jusque-là. Cette idée d'un homme qui c'est même pas qu'il accouche dans la douleur, c'est qu'il est tué par l'accouchement. Autrement dit, la procréation devient quelque chose ne donne pas la vie, mais qui va donner la mort, doublement, parce que lui il meurt, et la créature qui en sort est une créature qui ne pense en fait qu'à décimer l'humanité. Non pas qu'elle ait envie de promouvoir la mort, c'est pas un problème moral, ni éthique, ni rien, c'est que pour qu'elle existe, il faut qu'elle décime l'humanité, parce que l'humanité c'est juste son parc, on pourrait dire, de géniteurs. Après, on peut le voir comme une métaphore strictement psychanalytique, Alien. Et à l'époque, beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Il y a la bonne mère, qui serait Mother, l'ordinateur central, qui s'appelle Maman. Et puis il y a la mauvaise mère, qui est Alien. Morning, Mother.
Si ce n'est qu'en psychanalyse, on sait que la bonne et la mauvaise mère sont une seule et même personne, et que l'enfant, en fait, il doit faire face à la bonne et à la mauvaise mère, et il doit trouver un moyen d'éradiquer la mauvaise mère. Et effectivement, parce que c'est quand même Mother qui les envoie voir la mauvaise mère. Donc c'est maman qui les envoie voir Alien. On pourrait dire c'est le positif et le négatif, c'est les deux faces d'un même individu. Donc, grande métaphore psychanalytique. Alors là, on s'en donne à cœur joie, couloir comme l'utérus, la dimension totalement organique du nostromo, tout y est. Le réveil des 7 passagers qui se lèvent, on a l'impression d'assister à une sorte de naissance, de corolle, etc. Donc c'est un film qui décline une série de métaphores permanentes autour de la naissance, mais d'une naissance toujours monstrueuse. Après cette espèce de viol d'1h45, qu'est-ce qu'on fait à la fin ? Sigourney Weaver, elle se déshabille, la fameuse séquence de la petite culotte, elle est en tenue légère, et c'est la première fois qu'enfin le film nous offre une image un peu rassurante de la sexualité. The idea of Sigourney Weaver becoming a hero, you can almost see that happening through the first film almost by accident. You don't know who the focus is of that film for quite a long time. We'll move in pairs. We'll go step by step and cut off every bulkhead and every vent until we have it cornered, and then we'll blow it the fuck out into space. Is that acceptable to you? And then suddenly Ripley is beginning to emerge as this kind of figure. Hard to believe there's a little girl under all this. And then the whole sequence really begins to become much more about motherhood. Do you have any news about my daughter? Well, we did come up with some information. Why don't we sit down? Cameron sent ça. Il sent que cette question de la procréation, de la maternité est peut-être ce qu'il y a profondément plus dérangeant dans Alien. C'est pas qu'il y a un monstre. Les monstres, il y en a eu plein dans l'histoire du cinéma. C'est le mode opératoire des monstres et qu'est-ce qui remet en cause en nous. And that was at the time of her death, which was 2 years ago. The second film, of course, with James Cameron is this big playoff between mothers, if you like, over the daughter. Ripley is always our point of identification. So in a way, what is being portrayed in Aliens is a sense of different accounts of motherhood. And I think it wants to kind of say that there is an essentially cooperative concept of motherhood in the human race, which is different from this ruthless, brutal alien other. It's the absolute other of kind of human care, if you like. The film is trying to set up these oppositions between motherhood, but what of course is most striking is their similarities. You know, they are compared quite explicitly as mothers that are prepared to do anything to defend their children. Alien est un film qui a détruit l'idée de procréation, qui a fait de l'engendrement quelque chose d'absolument monstrueux. Donc on va lui opposer pendant tout le film la bonne mère. En fait c'est ça, une maternité rassurante, d'où la présence de Newt. Évidemment Ripley a perdu sa fille, mais transfert oblige, on imagine qu'à la fin du film, peut-être que Newt sera adopté par Ripley. En tout cas, voilà, elle retrouve une raison de se remettre en mouvement, Ripley, et cette raison-là, qui est plus forte que tout, c'est une sorte de maternité qui est en train de renaître. On pourrait dire que Ripley se biomécanise à la fin pour arriver à battre l'alien. Elle se met à sa taille, elle décuple sa force grâce à cette espèce de machine. Et on voit bien que le face-à-face entre Ripley et la reine, c'est un face-à-face entre deux individus d'importance égale. L'une va tenter de défendre l'humanité, l'autre va tenter de l'éradiquer. Get
away from her, you bitch! Lord Tennyson said, nature is blood red in tooth and claw. 95% of all the species that ever lived are now extinct. For us to eat, we have to have predators eating the prey. And Charles Darwin was just so shocked, negatively shocked. How could a good God create a world like this? And I think we have to see with Darwin, this doesn't look like God's will. So as we think about life on other planets, and we must invoke the theory of evolution that more than likely life on other planets evolved, then the question is it progressive? Are there intelligent creatures that, like us, had to walk over the bodies of dead other creatures for millions or billions of years in order to become what they are? Does God want this bloodshed repeated on planet after planet? Let me just say, these questions keep me up late at night worrying. We commit these bodies to the void with a glad heart. C'est en tout cas dans Alien 3 que la dimension théologique prend un sens tout à fait particulier, où la figure au fond christique n'est plus celle d'un monarque qui règne sur le monde. Le Christ roi ici c'est le pauvre, le Christ roi ici c'est le prisonnier, le Christ roi ici c'est l'assassin, c'est le criminel. Within each seed there is a promise of a flower. Toute l'intrigue, au fond, consiste à rejouer une salvation possible pour l'homme qui ne soit pas nécessairement théologique, mais qui est aussi théologique. A new beginning. Amen. And interestingly, Alien 3, for all its problems, has that wonderful concept of these prisoners having formed a kind of cult, a kind of God-fearing community, confronted by what they considered Satan, you know, this kind of alien creature. I interviewed Ridley Scott for Exodus, and he was very big on one of the themes of Exodus was the birth of civilization and civilization requiring religion to get itself off the ground. My deepest condolences. I'm going to have to take this. We wouldn't have had civilization without religion. Religion is necessary. And I think that's carried through with the Alien films, this idea of we need a concept of something greater than us, those concepts of creation, those concepts of God, to get us through. There are lots of ways to conceptualize the possibilities of life elsewhere, life on other planets. Certainly, science is one way, science fiction is another. Yet another, equally valid, is some people's experience with religion. You know, religion is not something that enters into the work that we do here in the Breakthrough Listen Lab very much. It's not something that we have to think about in pursuit of science. We can conduct measurements and record those measurements without invoking any higher power. Where's my cross? Pour se prémunir d'une réponse que je ne suis pas prêt, moi, l'humanité, à entendre, je sors la croix. Autrement dit, la foi, en fait, devient l'arme de l'obscurantisme, d'une certaine façon. Le personnage d'Elizabeth Shaw dans le film, à mon avis, il est passionnant pour cette raison-là. Les autres, non. Mais elle, oui, parce qu'elle incarne totalement cette espèce de conflit, ce dilemme en elle, entre d'un côté une superscience, celle de talmudiste de l'espace, ouais, mais en même temps, le talmudiste de l'espace, il veut pas que l'analyse produise n'importe quelle image. Il y en a qui n'est pas capable de recevoir. Even after all this, you still believe, don't you? I don't know about God, but I do know about awe and about wonder. And certainly when we're conducting our experiments, sometimes we are, absolutely overcome with the incredible profoundness of what it is that we're doing, that we're reaching out into the cosmos trying to find
life elsewhere. And that's a very humbling activity. It's a very humbling thing to think about. And we certainly share that awe and wonder about the universe. Si Scott s'intéressait à la question de la religion, il s'intéresserait à la question de la foi. C'est le sujet qu'il traiterait. Or, le personnage de l'androïde, c'est le contraire permanent de ça. C'est-à-dire que c'est celui qui, à la fois, oppose toujours une question. C'est un personnage qui est constamment réflexif. On pourrait dire que c'est sans doute ce que Ridley Scott reproche à l'humanité, c'est de ne pas assez réfléchir sur elle-même, mais en tant que dessin. On est là, pourquoi, à quoi ça sert, où on va, etc. etc. L'homme bute sur ça. Il bute sur ça, tout simplement. Alors que l'androïde, lui, son champ des possibles est beaucoup plus ouvert. L'intérêt de Scott pour l'androïde est la preuve absolue que la religion ne l'intéresse pas. Et que c'est la création qui l'intéresse. How do you feel? Alive. Perfect. Am I? Perfect. Your son. You are my creation. So how did life get started and how did it get to, well, us? Well, I think we understand how it got to us pretty well, right? We understand the evolution of life. Charles Darwin pointed that out 150 years ago, and all the research since then has merely confirmed his general ideas. But the general process of going from microbial life to us, we understand that. That's just Darwin. The question is, how did you start with that microbe? Where did that come from? And there are various ideas there. One, that, it was just cooked up in the oceans of the early Earth, just by random combinations of chemical elements that were in the oceans. Or maybe it got started in a small pool on land. That was Darwin's own idea, actually, for a while. Or maybe it came from somewhere else. Maybe life got started on Mars, and then a rock slams into Mars, kicks off a whole bunch of stuff, most of which falls right back down to Mars, but some of it got kicked off so quickly that it actually made it all the way to Earth, infected Earth, and we're all descended from a Martian microbe. That could be. Mais Prometheus, c'est un film qui ne, en ce sens-là, surtout c'est un film fascinant, qui ne cesse de poser des questions. C'est-à-dire que c'est un film qui nous fait travailler le cerveau en permanence, et via le personnage notamment de David ou de Walter par la suite, enfin de ces deux androïdes-là qui ont pris en charge cette question-là. May I ask you a question, Father? Please. If you created me, who created you? Donc c'est la question de la création. Le pourquoi, le comment ça marche, dans quel but, etc., etc. La question de la foi, c'est pas ça. Donc Scott, c'est un vrai mystique. C'est quoi le mystique? C'est celui qui pense qu'il y a quelque chose qui nous est supérieur, qui nous a préexisté, qui explique la raison pour laquelle on est là et on fait ce qu'on fait. C'est ça le mystique, le religieux. Non seulement il en est convaincu, il sait qui c'est un dieu, et puis il ne questionne pas ce dieu-là. You seek your creator. I am looking at mine. I will serve you, yet you are human. You will die. I will not. La religion pour l'androïde n'a aucun sens, puisqu'il n'a pas à croire en un créateur qu'il ne connaît pas. Je veux dire, il le voit directement. Et donc, il a la preuve que ce créateur existe. Donc, une fois qu'il a la preuve que ce créateur existe, ce qui l'intéresse, c'est de questionner l'acte de la création. David, c'est l'artiste, celui qui est en concurrence perpétuelle avec son créateur, celui qui imite l'homme qu'il a créé et qui considère que
son créateur n'est qu'une faute, son créateur est un bug de la création, que son propre créateur est faillible, son créateur est faible, il est mortel, alors que David est immortel. David, donc, est dans une forme d'expérience extrêmement métaphysique, où son intention, c'est de réaliser la divinité. On est devant le Dieu créateur avec cette ambition de produire une perfection. Ce qu'il recherche, c'est l'œuvre d'art total. What he loved about the original, the B-movie concept, the idea of Alien, this kind of great biological idea, has kind of changed into his growing fascination with the idea of creativity and alien or artificial life. You're a robot? The alien itself is a form of artificial life created by David. Par contre, les questions que devraient se poser les humains, que se posaient les humains dans les premiers, et que cette fois Ridley Scott donne à l'androïde, bah c'est l'androïde qui se les pose. What makes us human beings? If you talk about artificial intelligence, what are you talking about? Are you talking about an attempt to create humanity, which is very problematic, right? You're going to have to get some memories in there and feelings and all of that stuff. Or are you attempting to create a artificial form of human operations? I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. On pourrait dire qu'il y a eu d'un côté H, et puis il y a eu de l'autre l'encens Ixen, Bishop. I could be reworked, but I'll never be top of the line again. I'd rather be nothing. Et c'est les deux choses qu'il a gardées de la trilogie, et maintenant on va les mettre face à face. Hein, ces deux-là, Walter et David, c'est H et Bishop. Bravo! You have symphonies in you, brother. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais androïde? Et ça veut dire qu'il y aura un bon et un mauvais créateur. Et là, on voit bien que la question de l'humanité, elle a complètement disparu. You are not allowed to create even a simple tune. Damn frustrating, I'd say. Ce que raconte Alien Covenant et Prometheus, c'est que l'humanité a eu sa chance et elle l'a loupée. Et je pense que David ou Walter ou ces deux androïdes-là, ils incarnent exactement ça. C'est-à-dire que l'un, avec ses recherches scientifiques, son petit laboratoire dans Alien Covenant, ses insectes, tous ses rouleaux de dessins. Alors on a l'impression d'avoir des planches de Vézal, un vieux scientifique façon d'Alembert, quoi. En fait, il refait le travail, il repart à zéro. On se dit, il faut repartir à zéro. Et donc on a un type totalement obstiné, maniaque, passionné, érudit, etc. I was not made to serve. Neither were you. Why are you on a colonization mission, Walter? Because they are a dying species grasping for resurrection. They don't deserve to start again, and I'm not going to let them. Ridley Scott ne se pose plus que la question de la création, à quoi ça sert de créer, surtout à quoi bon, tout simplement. Est-ce que l'humanité, elle vaut le coup aujourd'hui qu'on crée? Et surtout, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être à la fois totalement du côté de la passion, et cette passion, elle est tellement forte qu'elle peut produire une forme d'inhumanité en même temps. Richard Wagner, Das Rheingold, Act 2. The entry of the gods into Valhalla. Yes, David. Et en même temps, il se pose cette question qui est quand même très scandaleuse, c'est de se dire, oui, mais si l'humanité ou une partie de l'humanité doit passer par pâté fracas au nom de cette passion-là, eh ben c'est pas grave. What I think is brilliant about the film is the sense in which humanity is placed in a whole array, a spectrum of different life forms, all the way from the most primeval biological life form, through humans, through robots, and into artificial intelligence. And in a way, what we're seeing is the eclipse of
of humanity, almost bracketed between the biological and the technological. I think the 21st century is going to be very important. Probably every century was important to the people who lived during that century, but in this century, you know, we're going to do things. So people are going to be living in space. We're going to get to Mars. You know, we're going to understand more of biology, cure a lot of disease and all that. But we're also inventing thinking machines. But as soon as you have a machine that can replace a human in terms of brain activity, then you've sort of changed the game, because as soon as you have that machine, you have that machine design the next machine, which is still smarter. And then that one designs one, and within 30 years, you have one machine that's smarter than all humans put together. Now, at that point, things have really changed, right? And suddenly the whole process of biological evolution, which has been going on for 4 billion years on this planet, suddenly it's different, because now it's machine evolution. That may have happened to the aliens. It could be that the majority of the intelligence in the universe is not biological. It could be machine intelligence that we confront. So what have we learned about our relationship with our computers and our own mind mirrored in the computers that we could learn about post-biological intelligence? So I think we have to be prepared for that eventuality. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.